superlative. I hope you still remember about that, and then you can use it in your daily life. Yeah. Okay, so another topic for tonight, we are going to have the topic related to environment. Nah, kita kebanyakan kemarin sudah membahas soal isu umum. Nah, isu lainnya yang mungkin bisa kita bahas yaitu terkait environment, yaitu terkait lingkungan. So, without further ado, let me share my screen. Alright, so this is our material tonight. The topic related to environment. When we talk about environment, I think this is crucial and important issues today because our environment. We need to be wise with our environment. So I think that would be a great topic for us to discuss tonight. But before we go further, let's build your vocabulary related to our topic tonight. So there will be several questions, and you need to complete and choose which one is the best vocabularies that suit with the sentence, with the statement. For example, number one, many factories, blah, 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 harmful pollutants into the atmosphere. So what do you think about that? And then you can choose from the three options that we have here. Okay, let's start from number one. Many factories, blah, 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 harmful pollutants. So what do you think? Which one is the correct vocabulary that may be right to complete this statement? Okay, Matsihat say C, emit. So what does the meaning of emit? Ada yang tahu? Kira-kira artinya emit apa? Kalau minimize berarti mengurangi ya, reduce. Apa yang reduce? Kalau donate artinya menyumbangkan, artinya dia berkontribusi dalam hal ini. Kalau emit gimana teman-teman? Memancarkan. Okay, memancarkan. So the correct one for this is memancarkan atau mengeluarkan ya, mengeluarkan harmful pollutants. Jadi dia ini mengeluarkan udara yang tidak baik gitu, berbahaya. Okay, good. Let's move on to the second one. You can blah 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 plastic bags repeatedly until they get holes in them. Kira-kira yang tepat di sini apa? Reuse. Okay. We have resume. Resume artinya melanjutkan ya. Kemudian reduce mengurangi. Kemudian reuse itu menggunakan kembali ya. So when we have this sentence, there is a word repeatedly, artinya berulang gitu, secara berulang. Nah, artinya di sini kita akan menggunakan plastik ini secara berulang.
ulang. Nah, nampaknya yang tepat di sini lebih kepada reuse di sini. Okay, good. And let's move on to number 3. Burning fossil fuels can cause blah 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 to fall from the clouds. So what do you think, guys? Kira-kira membakar bahan bakar fosil itu dapat menyebabkan apa kira-kira? Apakah smoke, cuma asap, atau zero emission, atau acid rain? Yes, that's acid rain atau hujan azam ya. Jadi ini juga one of the problems that we overcome today. There will be acid rain because of the act of people who burn fossil fuels, yaitu melakukan pembakaran menggunakan bahan bakar fosil. So that's why correct one is this one, acid rain. Jadi ada beberapa permasalahan ya di sini teman-teman dalam lingkungan, terkait lingkungan. Okay, number 4, you can blah 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 organic household waste by having a compost bin in the garden. Okay, recycle, fertilize, protect, melindungi. Yes, I think the correct one is recycle. Jadi kita melakukan pengolahan kembali barang-barang atau sampah menjadi sesuatu yang berguna gitu. And number 5, guys. The company is blah 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 ancient forest to sell the wood. Kira-kira kalau seperti ini gimana? Nah, ini juga one of the common problem that we overcome today, right? Banyak sekali company yang bla 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 hutan yang dilindungi gitu untuk menjual wood. Apa itu wood? Yaitu kayunya ya teman-teman. Apakah reducing mengurangi? Kalau reducing ya recycling tadi mengolah kembali, clear cutting. Nah, kalau clear cutting berarti ini adalah penebangan, teman-teman. Penebangan bebas. Ini juga sesuatu yang bermasalah kan, mengurangi hutan, jumlah hutan. And the last one, we have to use blah 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 energy like solar and wind to stop global warming. Kira energi apa yang dimaksud teman-teman? Yes, renewable. Apa renewable? Ada yang tahu renewable? Kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Energi yang dapat apa? Yes, energi yang bisa diperbarui, renewable energy. Kalau fossil fuel kayak bensin itu ya, ini tidak dapat diolah kembali. Self-sufficient ini juga kurang tepat. Jadi renewable energy. Jadi the government and also environment activists today campaign the renewable energy because they would like to reduce the global warming effect. Jadi mereka ingin mengurangi dampak daripada global warming. Salah satu caranya itu dengan menggunakan renewable energy. Okay, good. So there are several terms that may be useful, guys, related to environment. Ada beberapa key terms ya, teman-teman, dalam latihan vocabulary building ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ada renewable, kemudian recycle, reuse, emit tadi ya, mungkin ini baru bagi teman-teman. Zero emission, ini juga erat kaitannya dengan environment. I hope you can
by using these vocabularies when we discuss about this topic later, ya. Okay. Well, guys, I also provide the several terms such as weather, sea level rise, atmosphere, mitigation, the way that we can have to solve the problem, global warming, greenhouse effect, mungkin ini juga teman-teman tahu. Nah, ini deforestation yang clear cutting tadi itu kan deforestation kan. Nah, kalau misal reforestation itu reboisasi ya, penanaman hutan kembali. Jadi hampir sama teman-teman. Jadi jangan keliru deforestation sama reforestation. Oke, ada energy saving, ya, seperti itu. Okay, good. So I hope these vocabularies can be beneficial for all of you. Okay, when we talk about environment, guys, there will be debatable things, right? Terkadang kita ketika membahas soal isu lingkungan, maka terdapat sesuatu yang debatable atau masih diperdebatkan, isu yang sangat krusial. Ada yang pro, ada yang kontra. So today, guys, we are going to learn together on how to argue your argument, argue your opinion, whether you support or do not support the issue related to environment. Jadi, coba kita analisa terlebih dahulu, kira-kira bagaimana sih cara kita melakukan atau menyampaikan pendapat kita, baik itu mendukung, setuju, agreement, atau disagreement. Teman-teman tidak setuju dengan isu lingkungan tersebut. Jadi kita akan belajar sedikit how to argue in English, ya. How to deliver your opinion. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat kita terkait sesuatu. Okay, so maybe we can discuss words about agreement expression. Jadi kita coba membahas terlebih dahulu terkait bagaimana sih menyampaikan expression kita dalam menyetujui sesuatu. Nah, there are two ways, teman-teman. If you are in a formal situation, you will have these several expressions. But if you have, non-formal situation such as with your friend, with your family and closer person, maybe you can use this way. But if you are in a formal situation such as in a meeting, such as in a debate competition, maybe, so you are recommended to use this way. Jadi kita yang pertama membahas soal formalnya. Nah, ada beberapa expression yang teman-teman bisa gunakan. Misalnya, I agree with you 100%. And then after that, you can deliver your idea. Why do you agree with that? Nah, kira-kira teman-teman kenapa sih sampaikan alasannya setelah itu? Kemudian, I support the idea or decision because why? Gitu. Nah, teman-teman harus menyampaikan reasonable reason-nya. Kenapa kira-kira mendukung statement tersebut. Atau I agree with your point of view. Nah, ini kalau misal teman-teman mengafirmasi pendapat dari orang lain. I approve your statement. Nah, ini we are on the same boat. Nah, we are on the same boat. Kalau kita bahasa Indonesia kan kita berada di perahu yang sama. Nah, jangan mengartikan seperti itu juga teman-teman. Maksudnya di sini dia berada di pihak yang sama gitu. Dia berada di tempat yang sama, yaitu dalam rangka mendukung gitu. To support bla bla bla.
Jadi kalau di dalam bahasa Inggris we are on the same boat ini disebut sebagai idiom atau ungkapan teman-teman, peribahasa gitu maksudnya. Kemudian we are on your side, why? Because bla bla bla. Jadi ini cara dan teman-teman bisa sampaikan when you try to discuss, when you try to argue your opinion to support something, to agree about the topic in a formal situation. Kalau di non formal sendiri caranya sedikit non formal juga ya, misalnya yes, right, great, fine with me, baik untuk saya. Kemudian I know that I feel the same with you. Nah, mungkin teman-teman bisa mungkin curhat sama teman-temannya, misal saya lagi putus, I feel you gitu. Maksudnya adalah saya mendukung kamu gitu. Maksudnya kayak saya berada di pihak kamu juga. Atau mungkin di chat teman-teman bisa menggunakan agree seperti ini. Kalau misal teman-teman menyetujui sesuatu atau noted. Nah, kalau misal di chat biasanya pakai seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman terkait agreement expression. Jadi, I hope this expression can be useful guys when you try to discuss about something, when you try to support issue, ya. For example, do you support the omnibus law related to environment? Nah, teman-teman kalau misal menyetujuinya agreement, nah misalnya I agree with that statement because kenapa gitu? Because it will improve for example ya, it will improve the quality of human resources, the quality of industrial area, and so on. The quality of economy, something like that. Itu kalau setuju teman-teman. Oke. Nah, bagaimana kalau misal kita tidak setuju? Nah, di sini ada juga caranya teman-teman, yaitu kalau di formal situation teman-teman bisa menggunakan I respect your opinions, but I have different opinions. Jadi kita setidaknya kayak mengafirmasi terlebih dahulu, I respect, we need to respect others' opinion. Jadi kita harus tetap menghargai pendapat yang berbeda walaupun kita punya pendapat yang menurut kita benar gitu teman-teman. Try to respect with others. Try to be polite when you have different argument or ideas. I would not say that blah blah blah. I couldn't agree with your statement because apa? Atau misal I have different point of view, atau misal teman-teman mungkin bisa mengucapkan minta maaf dulu. I'm sorry but I'm oppose your arguments. Nah, bisa dengan cara seperti ini teman-teman. Jadi kita walaupun berbeda, coba tetap polite, be polite and be wise. Jadi tetap bijaksana juga. Dengan cara apa? Yaitu try to respect your other people's opinion ya. Oke, kalau non formal di sini kita bisa pakai ini beberapa ekspresi absolutely no atau no sekalian. Nah, ini you must be joking. Kalau misal teman-teman mendapatkan sebuah isu, nah terus isu itu menurut teman-teman tidak masuk akal gitu, nah bisa mengucapkan seperti you must be joking atau speak for yourself. Nah, yang terakhir, are you kidding me? Nah, ini sama dengan you must be joking tadi. Jadi, itu teman-teman bisa ungkapkan ketika berada di non-formal situation when you try to do not support something. Jadi,
ketika teman-teman tidak menyetujui sesuatu. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kalau misal kita setengah setuju, setengah tidak setuju gitu. Nah, ada caranya juga teman-teman, namanya adalah partly position. Nah, kalau misal teman-teman setengahnya setuju atau belum yakin, nah, teman-teman bisa mengungkapkan seperti ini. Well, maybe you are right. Perhaps you are right. Mungkin kamu benar. Nah, tapi kalau misal partly disagreement, nah artinya teman-teman berada di posisi bahwasanya ada sesuatu yang belum disetujui gitu. Ada poin tertentu yang tidak sependapat. Ada juga yang setengahnya disetujui. Nah, misalnya I agree with you up to the point. Misalnya teman-teman membahas beberapa diskusi. Misalnya poin pertama, poin kedua, teman-teman merasa itu sependapat gitu. Tapi ketika masuk ke poin ketiga, nah teman-teman tidak sependapat situ. Teman-teman bisa mengatakan I agree with you up to the point. Saya setuju dengan Anda sampai titik ini, tapi dengan statement ini saya tidak sependapat gitu. Kenapa? Sampaikan gitu. Atau misalnya I agree with you in principle but another principle not gitu. Terakhir mungkin that's a good point but in my opinion bla bla bla. Kita coba menyanjung apa yang disampaikan oleh orang lain. That's a good point but in my opinion bla bla bla. Jadi kita tetap menjunjung respect ya, menghargai pendapat orang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Okay, so we have learned about how to express the agreement, disagreement. Also try to express something when you are in a partly position. Okay, so far do you have any question or something, guys? Ada pertanyaan teman-teman? Okay, if there is no more question, maybe I will give you one issue related to environment and try to express your opinion about that. Jadi mungkin saya akan mengangkat isu terkait terkait isu lingkungan. Nah, menurut teman-teman, mungkin yang umum aja ya, saya juga kurang tahu isu environment, tapi mungkin kita angkat terkait IKN ya. Kan IKN juga menuai pro kontra ya, apalagi terkait lingkungan. Nah, mungkin kita coba bedah dari sisi positifnya teman-teman. Ada yang bisa nggak menyatakan pendapatnya terkait IKN dengan posisi agreement? Teman-teman menyetujui adanya IKN gitu. Ada yang bisa memberikan pendapat gitu, satu argumen saja dengan menggunakan expression yang kita gunakan tadi teman-teman. So what do you think? Ada yang bisa? Mungkin kalau nggak berani speak up bisa di chat box aja, nggak apa-apa. I really appreciate that. So try to support IKN. So what do you think?
just make like short argument, yeah. Okay, I agree with the president decision because it's worth to try. I support the idea because IKN is improve the economy of Indonesia. Okay, good. Now you can use the expression of agreement. I agree with the president decision because it's worth to try. Okay. I support the idea because IKN can improve, maybe can improve the economy of Indonesia ya. Kalau is di sini kurang tepat. Okay, good. Thank you Irfan and Mustafa Haikal. Okay, maybe we can try in a disagreement position. So what do you think guys? Apakah IKN ini merusak lingkungan atau gimana gitu? Nah, teman-teman berada di posisi disagreement. Apakah teman-teman menyetujui IKN atau tidak? Nah, try to elaborate your idea by having disagreement position. Nah, ingat ya teman-teman, ini latihan, tapi ketika menyampaikan argumen kita juga harus didukung sama reasonable reason. Alasan yang masuk akal gitu, alasan yang logis. Jadi ketika menyatakan sesuatu, teman-teman upayakan untuk menyediakan juga argumennya gitu, supaya kuat, lebih kuat gitu. Okay, what about disagreement? Kalian tidak setuju IKN, kenapa gitu kira-kira? Come on guys. Kayak gitu tadi aja, gak apa-apa. Benar deh. At least teman-teman latihan dalam menyampaikan ide teman-teman dalam bahasa Inggris. Okay, we have one. Okay, hi coach. Try to complete by using expression that we have learned before, Sultan. Kira-kira disagreement-nya gimana tadi? Nih, mungkin kalau Sultan mungkin bisa complete by using this one. Bisa pakai I respect your opinion but I have different opinions. IKN, bla bla bla. Oke.
Hey, I think the estimated cost of building IKN is immense, potentially diverting resources from critical needs like. Hey, critics argue that these funds could be better spent. Okay, good. Oh, you are in a disagreement position, or maybe you can, before you argue your opinion, maybe you can say this expression first. I couldn't agree with IKN because I think the estimated cost of building IKN is immense. Jadi bisa seperti itu mungkin ya. Hey, good. Thank you very much, Sultan Dafa. Okay, guys. You have learned, and several of you try to practice also about agreement and also disagreement expression. I hope by learning this material, it would be beneficial for you when you maybe joining competition, debate competition, or maybe discussing something in a conference, apalagi yang mungkin prodi-prodi yang berkaitan dengan isu lingkungan. So when you go to the international conference, so that's the way you can use to explain your idea. Okay, good. Let's move on to the next activity, which is listening practice, guys. So we are going to listen to the audio related to environment problems. Nah, kita akan mendengarkan listening audio terkait masalah lingkungan. As you can see in the table here, there will be 4 issues: litter, air pollution, water pollution, destruction of forest. Nah, ini beberapa masalah, teman-teman. The things that you are going to have, you need to complete the missing information. Nah, teman-teman harus melengkapi missing information-nya di sini. Contohnya di sini ada streets are bla bla bla. Nah, kenapa di sini streets-nya? Kemudian factories and apa di sini? Nah, teman-teman harus menebaknya berdasarkan audionya. Can serius apa di sini? Jadi seperti itu, teman-teman. Okay, maybe we can try this, and then I hope you can answer a half or maybe all the things that we have here. Okay, let's listen to the audio together. Good morning, everyone. As I mentioned yesterday, our school is planning to get involved in an environmental protection project, and I'd like to discuss which issues you consider the most important. Now, litter is something we can see all around us. Why do you think there's so much litter? Penny? I think it's because of lack of education. Lots of people just don't know that it's wrong to drop litter. Right. And what problems does litter cause? Yes, David. Well, the streets are dirty, of course. And if litter is left too long, people can even catch diseases from it. Exactly. What other environmental problems can you think of? Deborah? Air pollution is a really serious problem. Factories and cars pollute the air, and it's really bad for people. Yes, it can cause serious health problems, and it doesn't only affect people. Trees and plants are damaged by air pollution as well. Yes, Penny? Isn't water pollution a serious problem too? I know that factories dump waste into rivers, and the sea is polluted with oil from tankers. Yes, you're right. And what effects does that have? David? For one thing, people suffer from stomach problems if they drink polluted water. Another thing is that fish are killed, and rivers are contaminated so that nothing can live in them.
And what about the destruction of forests? How does this come about? Deborah? People cut down or burn forests, usually because they want to use the land for farming or building. That's right. And what effects does this have? Yes, Mike? Animals and plants lose their homes, for one thing, and they may even become extinct. Another problem it causes is that people have less oxygen to breathe because it's trees that produce oxygen. Yes, that's right. Now, which of these problems do you think you'd like? Okay, guys, so that's the audio. Please, can you find the all answer? Ada yang bisa dapat Maybe semua? once again, sir. Ada yang setengah dapat? Let me check first before we listen to the audio once again. Okay. Ada Irfan dapat 4 ya. Okay, let's listen again, guys. And then try to find the answer ya. Nah, ini juga masalah yang serius, teman-teman. Perlu teman-teman perhatikan juga ya. Singular sama plural. Nah, harus diperhatikan beda ya. Singular sama plural. Jadi harus hati-hati. Misalnya factories di sini. Nah, kalau teman-teman cuma tulis factory saja tanpa is seperti ini, maka itu kurang tepat ya. Jadi harus diperhatikan juga plural sama singularnya. Caranya gimana, teman-teman? Nah, streets are ini berarti kayaknya adjektif ya. Kemudian factories and, nah kayak di sini noun. Nah, karena di sini factories sudah pakai s di sini atau plural, maka di sini nounnya juga akan plural, teman-teman. Karena ada sistem dalam bahasa Inggris yaitu penyetaraan gitu. Kalau di sebelahnya sini pakai plural, maka di sini juga harus pakai plural nounnya ya. Sama halnya dengan yang di nomor nah, di sini kalau misal di sini cut-nya dia singular, berarti ada tambahan s-nya kan. Nah, di sini kan dia tidak ada tambahan s kan, berarti verb-nya yang di sini itu berbentuk plural, teman-teman, bukan ada tambahan s-nya. Jadi seperti itu caranya ya. Nah, di sini juga misalnya di sini problems kan, trees. Di sini pasti noun juga. Kata benda. Nah, kata bendanya singular atau plural? Di sini coba lihat yang lain. As, trees, berarti sisanya di sini juga ada plural kan? Di sini plural noun. Karena yang lainnya di sini pakai plural. Jadi harus diperhatikan juga ya. Jadi tekniknya seperti itu, teman-teman. Okay, let's listen again the audio. I hope all of you can find the all answer after this, yeah. Good morning, everyone. As I mentioned yesterday, our school is planning to get involved in an environmental protection project, and I'd like to discuss which issues you consider the most important. Now, litter is something we can see all around us. Why do you think there's so much litter? Penny? I think it's because of lack of education. Lots of people just don't know that it's wrong to drop litter. Right. And what problems does litter cause? Yes, David? Well, the streets are dirty, of course, and if litter is left too long, people can even catch diseases from it. Exactly. What other environmental problems can you think of? Deborah? Air pollution is a really serious problem. Factories and cars pollute the air, and it's really bad for people. Yes. It can cause serious health problems, and it doesn't only affect people. Trees and plants are damaged by air pollution as well. Yes, Penny? Isn't water pollution a serious problem too? I know that factories dump waste into rivers, and the sea is polluted with oil from tankers. Yes, you're right. And what effects does that have? David? For one thing, people suffer from stomach problems if they drink polluted water.
Another thing is that fish are killed and rivers are contaminated so that nothing can live in them. And what about the destruction of forests? How does this come about? Deborah. People cut down or burn forests, usually because they want to use the land for farming or building. That's right. And what effects does this have? Yes, Mike? Animals and plants lose their homes for one thing, and they may even become extinct. Another problem it causes is that people have less oxygen to breathe because it's trees that produce oxygen. Yes, that's right. Now, which of these problems do you think you'd like? Okay, guys, so maybe we can discuss it together. So number one, we have, Irfan say dirty ya. Sambil kita bahas yang sisa jawabannya di ini ya, disampaikan teman-teman. Oke, jawaban yang pertama adalah streets are dirty. Jadi kotor gitu. Karena litter itu ada sampah gitu. Oke, good. Kemudian factories and apa di sini? Oke, factories and cars. Nah, ini car-nya pakai S atau tidak? Pakai ya, karena di sini kalau di audionya teman-teman lewati, nggak dengar tadi secara jelas. Nah, lihat aja pasangannya di sini. Factories di sini kan plural, so that's why we need to also use plural di sini. Jadinya cars, ada S-nya, mobil ya, mobil-mobil gitu. Okay, good. And number 3, cause serious health problem. Okay, good. Trees and plants. Yes, that's correct. Jadi plants, tumbuhan ya, pohon dan tumbuhan are damaged. Kemudian nomor 5 kita ada factories dump waste into river ya. The correct one is river. Nah, tanpa S ya. Nggak ada S-nya teman-teman. River saja. Atau I'm not sure about that. I think yes, pakai S ya. Rivers. Sungai-sungai. Sea is polluted with apa yang berasal dari tankers, yaitu oil, minyak ya biasanya di laut. Kemudian people suffer from stomach problem. Nah, kalau misal air bermasalah, biasanya juga timbul penyakit sakit perut ya. Nah, kemudian number 8, people cut down or burn forest. Jadi mereka membakar hutan. Nah, bukan burns, tapi burn. Kenapa? Karena di sini juga pakai verb one tanpa S or IS, makanya ini subjeknya loh. Subjeknya lihat, perhatikan. Ingat kemarin subjek verb agreement kan kalau misal di sini people pakai plural, maka juga verbnya juga pakai sistem yang plural. People burns, burn ya tanpa S or IS. Okay, good. Number 9, their homes. Yes, that's correct. Their homes. And the last one, oxygen. Yes, oxygen. Okay, good job, guys. Irfan, Mustafa also, yes. Sultan. Okay, good. Okay, guys. I hope the other student also can actively participate, yeah, in this class. Not only Sultan, not only Irfan, Haikal. Please, the others be actively participate also. Okay, after this, guys, we are going to discuss about grammar. Nah, grammar yang akan kita fokuskan malam ini terkait active and passive voice.
dalam bahasa Inggris kita akan mengenalkan dua bentuk kalimat ini. Ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif, teman-teman. Nah, apa itu kalimat aktif? Ya, kalimat aktif yang mana subjeknya yang melakukan sesuatu gitu. Ini biasa kita sebutkan, misalnya subjeknya, kemudian ada kata kerja action di sini. Misalnya di sini, Barley cleans a river. Barley membersihkan sungai. Nah, ini kan Barley yang melakukan sesuatu di sini. I will plant tree tomorrow. Saya akan menanam pohon besok. Nah, ini juga aktif, teman-teman. Jadi kalau active voice, dia subjeknya yang melakukan sesuatu. Sementara kalau misal passive voice itu kalimat yang mana dalam bentuk pasif. Pasif maksudnya gimana? Orangnya yang dikenai sebuah pekerjaan atau dikenai perlakuan. Nah, rumusnya teman-teman ada rumus sendiri, yaitu subjek, kemudian diikuti to be, kemudian verb 3, by, oh. Nah, biasanya ini nggak harus ada ya, tapi kebanyakan umumnya menggunakan by siapa gitu. Dilakukan oleh siapa. Nah, to be-nya di sini tergantung ya, menyesuaikan dengan tenses yang teman-teman gunakan. Misalnya present, teman-teman pakai is or or are. Kalau di past pakai was atau were. Kalau di future will be ya. Nah, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya kita ubah ya ini. Barley cleans a river. Nah, caranya adalah kita bawa objeknya ke depan sebagai subjek, kemudian Barley sebagai subjek dibawa ke objek. Jadi ditukar posisinya, teman-teman. Nah, di sini kan Barley cleans a river. Subjek plus verb 1. Nah, ketika kita ubah menjadi bentuk pasif, maka kita bawa rivernya menjadi subjek. Makanya di sini subjek. Kemudian to be-nya karena ini bentuk present, to be-nya ada is/are. Karena the river adalah singular, maka kita pakai is di sini. Kemudian diikuti sama verb 3 dari clean, yaitu cleaned. Pakai id di sini. By siapa? By Barley. Jadi di sini Barley membersihkan lingkungan, membersihkan sungai dibersihkan oleh Barley. Jadi beda kan konteksnya, teman-teman? Barley membersihkan lingkungan dibersihkan oleh Barley membersihkan sungai dibersihkan oleh Barley. Jadi beda kan? Ada membersihkan sama dibersihkan. Oke? Dapat poinnya ya? Okay, so far, do you have any question related to active and passive? Can you make a difference between that? Bisa membedakan antara aktif sama pasif? Yes, sir. Okay, good. Maybe after this we can have the practice with several tenses. Nah, di sini kita coba latihan ya. Di sini ada beberapa tenses yang berbeda. Coba kita latihkan ya. The things that you are going to have, try to change the active form become passive. Jadi coba diganti, teman-teman, bentuk aktif menjadi passive. Contohnya clean water sustains human life. Berarti kalau misal dipasifkan, kita bawa human life-nya ke depan. Kemudian karena ini present, human life itu singular, maka pakai to be is di sini. Nah, verb dari sustain, verb 3 dari sustain itu sustained. Is sustained by siapa? By clean
water. Jadi seperti ini ya. Human life is sustained by clean water. Clean water sustain human life. Jadi kita ubah bentuk aktif sama pasifnya. Okay, good. And what about simple present continuous? Nah, ini ada pasifnya. Kira-kira ada yang bisa nggak? Ubah Anna is cleaning the village. Yang bisa mengubahnya? The village is being cleaned by Anna. Yes, that's correct, Irfan. Jadi kita pakai being clean ya, karena continuous. Continuous itu apa? Yaitu sesuatu yang sedang dilakukan. Gitu. Anna sedang membersihkan kampung. Berarti kampung sedang dibersihkan oleh Anna. Gitu. Nah, caranya adalah the village is being cleaned by Anna. Kampung sedang dibersihkan oleh Anna. Okay, good. Let's move on to simple feature. Kalau simple feature gimana, teman-teman? The air will be polluted by factories. Okay, that's correct, Sultan. Good job. Jadi kita pakai will be polluted. Jadi pollute verb 1, verb 3-nya adalah polluted. Okay, simple past. Ada yang bisa simple past? Ya. Atau present perfect tense, past perfect tense. Silakan dilengkapi, teman-teman. Okay, plastic was recycled by me. Nah, okay, ini the plastic was recycled by me. Okay, yang tepat adalah yang punyanya Yoga. The plastic was recycled by me. Kenapa? Karena kita pakai to be-nya past, yaitu was atau were di sini. Kalau is, Haikal dan teman-teman lain, itu present, jadi tidak perlu lagi. Ada is sama was, itu double to be. Jadi, nggak bisa, harus salah satunya saja. Jadi, di sini yang tepat ada the plastic was recycled by me. Okay, next move on to present perfect tense. Nah, kalau seperti ini gimana, teman-teman? Father has conserved the park. Berarti the park has. Nah, ini kan mudah kalau perfect itu kan udah ditahu verb 3-nya kan.
ada conserve di sini. Berarti pakai tambahan aja, berarti the part has been, okay, good, Novel, conserved by father. Oke, jadi seperti itu. Oke, yang terakhir gimana? Past perfect tense. Ada yang bisa? I had cut the tree yesterday. Ini hampir sama dengan present tadi ya. Cuma bedanya ini bentuk past perfect tense. The tree had been cut by me. Yes, that's correct. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman terkait bentuk pasif. Nah, ini kita udah latihan terkait cara mengubah aktif menjadi pasif. Nah, kira-kira kalau misal diubah menjadi pasif ke aktif itu ada yang tahu nggak caranya? I will give you one sentence yang terakhir ya sebagai penutup. Ada yang bisa nggak ya ubah kalau seperti ini? The environment was apa ya bagusnya? Oke, seperti ini teman-teman. Ada yang bisa ubah ke aktif nggak? The environment problem was reduced by activists. Ya, ada yang bisa? Ubah dari pasif ke aktif. Oke, activists reduce the environment problem. Yes, that's correct, Novel. Oke, kira-kira yoga yang mana yang salah di sini? Kurang verbnya kurang tepat. Karena coba perhatikan the environment problem was reduced. Di sini pakai was, artinya bentuk past. Artinya aktifnya itu juga bentuk past di sini ya. So that's why ketika bentuk aktif kita pakai verb 2. Makanya activists reduce the environment problem. Seperti itu guys. Oke, good job guys. Begitupun tenses yang lainnya ya. Misalnya kita ada simple present tense. Nah, kalau misal di situ pakai is, misalnya seperti ini ya. Human life is sustained by clean water. Nah, berarti di sini aktifnya kita harus pakai clean water sustains. Ada tambahan verb s or es-nya di sini ya. Jadi seperti itu. Oke, I think that's all guys about our today's class. Before we
and our class today. Do you have any question regarding our material today? Okay, while waiting your response, please listen to your name. Amna